Discuss next problem, another problem. This is problem number 6. As I said, these are all unsolved exercise problems from the economic textbook towards the end of 6th chapter. So a heat engine is used to drive a heat pump. So as I said yesterday, so whenever you are having a pump, so something should supply energy to it. So ఇక్కడ ఏం చెప్పాడు ఒక heat engine, it is driving a heat pump. సో హీట్ ఇంజన్ నుండి వచ్చే వర్క్ అవుట్పుట్ ని హీట్ పంప్ కి సప్లై చేస్తున్నాం అనమాట. హీట్ పంప్ రన్ అవ్వాలంటే కంపల్సరీగా దానికి వర్క్ అవ్వాలి. ద హీట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఫ్రమ్ హీట్ ఇంజన్ అండ్ ఫ్రమ్ ద హీట్ పంప్ ఆర్ యూస్ టు హీట్ వాటర్ సర్క్యులేటింగ్ త్రూ రేడియేటర్ ఆఫ్ ఎ బిల్డింగ్. సో అంటే హీట్ ఇంజన్ నుండి వచ్చే హీట్, అలాగే హీట్ పంప్ నుండి, పంప్ కూడా ఏం చేస్తుంది, కోల్డ్ రిజర్వాయర్ నుండి హాట్ రిజర్వాయర్కి హీట్ని సప్లై చేస్తుంది. ఈ రెండింటి నుండి వచ్చే హీట్ని కూడా ఒక రేడియేటర్లో ఉన్న వాటర్ని హీట్ చేయడానికి వాడుకుంటున్నారు అనమాట. రైట్. సో ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద హీట్ ఇంజన్ ఇస్ 25%. సో ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ heat engine, this is 25%. I can write this as 0.25. And COP of heat pump is 4. Evaluate the ratio of heat transfer to circulating water, that is the radiator. Okay, radiator. The heat transfer to the heat engine. So these are the transfer to the heat engine. Okay, right. And let us draw the diagram now. First you got a heat engine, so it is drawing some hot temperature source. Okay, let me call this as T1 instead of TH. Let me call it as T1. It is drawing some heat Q1. This is heat engine. Okay, reversible. And it is producing some work, getting some heat Q2. Right? So this is temperature T2. Okay. Now, so what he said, so this is heat being supplied here. Now we have another one. Let us say heat pump. So this is drawing heat. Let me call this as Q3. This is heat pump, and rejecting heat. Let me call this as Q4. It is rejecting heat Q4. Right. This is another temperature source. Let me call this as T3. Right. So rejecting heat ఎక్కడికన్నారు, రెండు కూడా హీట్ ఇంజన్ కానీ హీట్ పంప్ కానీ రెండు కూడా రేడియేటర్ కన్నారు, కాబట్టి దీన్ని కూడా T2 అని అనుకుంటాను అనమాట. Right. So here I already explained, both heat pump and heat engine, they are rejecting heat to a radiator. Okay, under the pipes of the water pipes of the radiator. So this also becomes T2 అనమాట. So దీనికి కావాల్సిన పంప్ కావాల్సిన ఎనర్జీ it is drawing from the heat engine. Same W, whatever the W, ఎందుకంటే మనకి ఇంకేం ఇవ్వలేదు, ఈ W ఇంకా ఎక్సెస్ ఉందా లేదా ఏం ఇవ్వలేదు కాబట్టి టోటల్ W ఇది వాడేసుకుంటుందా అనుకుంటున్నాం, వచ్చిందంతా వాడేసుకుంటుందా అని అనుకుంటున్నాం అనమాట. రైట్. సో దిస్ ఈస్ యువర్ డయాగ్రామ్. సో దీన్ని కావాలంటే కంబైన్ చేసి డ్రా చేసుకోవచ్చు, నాట్ నెసెసరీ. యూ కెన్ డ్రా ఇఫ్ యూ వాంట్ కంబైన్ డయాగ్రామ్ ఆల్సో. ఇది T2, ఇది T1, ఇది T2, ఇది T3. సో T3 నుండి హీట్ ని డ్రా చేస్తుంది, దట్ ఈస్ Q3, అండ్ ఇట్ ఈస్ రిజెక్టింగ్ టు దిస్ వన్, దిస్ ఈస్ Q4. దిస్ ఈస్ హీట్ పంప్. రైట్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, T1 నుండి హీట్ డ్రా చేస్తుంది Q1, ఇది ఇంజన్ కదా, వర్క్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, దీన్ని Q2కి మనం సప్లై చేస్తున్నాం. ఈ వర్క్ ఏదైతే ప్రొడ్యూస్ అయిందో దాన్ని హీట్ పంప్ రన్ చేయడానికి వాడుకుంటున్నాం అనమాట. యూ కెన్ డ్రా లైక్ దిస్. దిస్ ఇస్, ఇఫ్ యూ డ్రా లైక్ దిస్, యూ విల్ గెట్ మోర్, the scoring easy అనమాట. Easy in the sense, people see the diagram like, they will understand, the concept clearly. That is the idea. That's all. Okay.
otherwise this is also fine. Only thing it T2 ఇది key అన్నమాట. ఇది correct draw చేసుకోవాలి, రాసుకోవాలి, then it is fine. Now let us solve the problem. So what is asked, by the way, heat transfer to the circulating water, that is heat transfer to the T2. T2 కి heat ఎంత transfer అయింది, that is Q2 plus Q4 and ratio of this to Q1. సో మనకి ఏమేమి అడిగాడు, Q1 తెలియాలి, Q2 తెలియాలి, Q4 తెలియాలి. ఆల్మోస్ట్ అన్ని హీట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు అనమాట. Is this clear? So now we will solve the problem. See, I'm spending so much time on explaining these diagrams. It's very, very important, right? So once you understand, if you draw this diagram correctly, half the problem is solved. So let us solve it. Whatever is given, let us write it first. So efficiency of heat engine is given to us. That is 27%, which I can write as 0.27%. Also, COP of heat pump is given. COP of heat pump is given. That is 4. Let us use this and find all the temperatures. So efficiency I can also write as efficiency of a heat engine. I can write as 1 minus Q2 by Q1, which equal to 0.2. Right. So from this I can calculate what is Q2. That is 1 minus 0.27 times Q1, which equal to 0.73 Q1. Let me call this as the equation 1. Okay. We have another one, W equal to Q1 minus Q2. Q1 minus Q2. So here I can write as Q1 minus Q2 will be, that will be equal to 0.27 times Q1. ఇది ఎక్కడ నుండి వచ్చింది, efficiency is also equal to W by Q1. Efficiency also equal to W by Q1. So దాని నుండి W equal to efficiency into Q1, that is nothing but 0.27 into Q1. This let me call it as equation 1. Sorry, equation 2. Now, so this is regarding efficiency. Let us go to, this is for heat engine. For heat engine. Okay. So for a heat pump, what is COP? COP of a heat pump. COP of a heat pump is desired effect by input energy. Okay. Energy supplied or input energy. You can write any way, doesn't matter. So desired effect into మనకి Q4. T3 నుండి హీట్ Q3 తీసుకొని ఇది హీట్ పంప్ వర్క్ W అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది, దాన్ని Q4 తోటి T2 పంపిస్తుంది. సో డిజైర్డ్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ Q4 హీట్ రూమింగ్. అది ఏంటి, ఇక్కడ ఇది రేడియేటర్ అనమాట, మన రేడియేటర్ పైప్స్. ఓకే. సో నా హీటింగ్ ఆఫ్ రేడియేటర్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో Q4 is the desired effect by input energy is again as usual W. Okay. So this is equal to 4. ఇది మనకు ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు. So this implies your Q4 equal to W times 4. Right. So which is equal to W value into this 0.27 into Q1. So I can write this Q4 equal to 0.2 times Q1 into 4. 0. So which will be equal to 1.08 times Q1. Right. Now, so we go, now let us calculate this heat rejected to the radiator, right? So that is but nothing but heat rejected both by heat pump and heat engine. Okay, that is nothing but your Q4 plus Q2. Heat pump Q4 Q2 plus Q4, right? So substitute these equations. So what is Q2? Q2 equal to, so this is equation 1, 2, and let me call this as 3, right? So from 1, 2 and 3, okay, you can write heat to radiator equal to Q2 plus Q4, which equal to, so what is your Q2? Q2 is 0.27 times Q1 plus, so plus Q4. What is your Q4? 1.08 times Q1. Okay, Q2 plus Q4 equal to 0.27 times Q1. Sorry. 0.73 times. Sorry,
this Q2 is 0.73 times, not 27. 73 times Q1, 0.73 times Q1 plus 1.08 times Q1. So this I can write as 1.81 Q1. Okay, Q2 plus Q4 equal to 1.81 Q1. So what is the question asked? To find out the ratio of these two. Ratio of heat supplied to radiator, right, and heat extracted by heat engine. That is nothing but Q2 plus Q4 by Q1, which equal to 1.81 times Q1 by Q1. So this is equal to 1.81. Bus. Such a simple problem. Okay. So that's all. The key in this is to draw this diagram correctly. Okay. So if you can draw that one correctly, then so if you can draw this diagram properly, then half the problem is done. There is nothing much, right? So this in this particular problem, understanding this T2, right? So radiator రెండు కూడా ఇది ఇంజన్ కానివ్వండి పంప్ కానివ్వండి రేడియేటర్కి సప్లై చేస్తుంది అనమాట. రేడియేటర్ పైప్స్కి హీట్ సప్లై చేస్తుంది అనమాట. హీట్ని రిజెక్ట్ చేస్తుంది, రైట్? అది అర్థం చేసుకోవాలి. అది అర్థం చేసుకుంటే దెన్ దిస్ టెంపరేచర్ రిజర్వాయర్ విల్ బి సేమ్ ఫర్ బోత్. సో వన్స్ యూ డ్రా దట్, దెన్ ద ప్రాబ్లమ్ is very simple. Let us do one more problem. This is 6.10 or 6.10. Another interesting problem. Problem number 610. So we have two reversible heat engines A and B arranged in series. So two reversible heat engines A and B, both are reversible. They are arranged in series. A rejecting heat directly to B. A is rejecting heat directly to B. A rejecting heat to B. Okay. Engine A. So this step by step, please read carefully. So ఇందులో ఏ ఒక్కటి మిస్ అయినా కానీ మీరు ప్రాబ్లం చేయలేరు. ఓకే. జాగ్రత్త చదివి దాని తగ్గట్టు బ్లాక్ డయాగ్రామ్ వేసుకోవాలన్నమాట. ఆ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ కరెక్ట్గా వేసారంటే ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అయిపోయినట్టే. A is rejecting heat, right, to B directly. Next, A receives 200 kilojoules at a temperature of 421. So A is receiving. So let me draw this with the explanation simultaneously. So this is your reversible heat engine. This is a heat engine. It is reversible heat engine A. Okay. Heat engine A. So what is said? It receives 200 kilojoules at a temperature of 421. So రెండు ఇచ్చాడు అనమాట మనకి T1. This is, let me call this as T1. This is 421 degrees centigrade. It is receiving a heat of Q1 which is equal to 200 kilojoules. Very clearly mentioned. While engine B is in communication with a cold sink at a temperature of 4.4. So this is rejecting some heat Q2. Let us have an intermediate temperature T2. Okay, let us have an intermediate reservoir T2. So the heat that is supplied by T2 will be equal to Q2 because it is given A is directly rejecting heat to B. అన్నాడు కాబట్టి A నుండి ఎంత హీట్ బయటకు వస్తుందో అదే హీట్ B తీసుకుంటుంది అనమాట. దిస్ ఇస్ వర్క్ ఆఫ్ A, రైట్? సో ఇక్కడ B అని ఇంకోటి తీసుకుంటాను. సో రివర్సబుల్ హీట్ ఇంజిన్ B తీసుకుంటున్నాను అనమాట. ఓకే, రివర్సబుల్ హీట్. సో A ఎంత రిజెక్ట్ చేస్తుందో అది B తీసుకుంటుంది అని ఇచ్చాడు అనమాట ప్రాబ్లంలో. అందుకనే ఇక్కడ Q2 రాసుకున్నాను అనమాట, రైట్? And this is rejecting heat to a cold temperature source at 4.4 degrees. So T1, T2 అయిపోయింది కాబట్టి T3 equal to 4.4 అయినా 4.4 degrees centigrade. ఓకే, ఇది మన డయాగ్రామ్. సో ఇది కూడా హీట్ ఇంజనే కాబట్టి ఇది కూడా some WP, some work will be delivered by it. Let me call it as WB. Okay, so this is our problem. So what is asked here? If the work output of A is twice of B, the intermediate temperature between A and B, find the intermediate temperature between A and B, the efficiency of each engine,
and heat rejected by the cold sinks. Very good. First part ఏంటిది, if the work output of A is twice that of B, అంటే W of A equal to 2 times W of B, ఈ కండిషన్లో ఫైండ్ ద ఇంటర్మీడియట్ టెంపరేచర్. ఇంటర్మీడియట్ టెంపరేచర్ అంటే ఏంటిది, T1 T3 ఆర్ ద ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ టెంపరేచర్, ఇంటర్మీడియట్ టెంపరేచర్ T2. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ A is T2 equal to how much? Next, the intermediate temperature between A and B. Next, the efficiency of the engine. So second part of the question is efficiency of A and efficiency of B. రెండు కనుక్కోవాలి. Third is heat rejected to the cold sink. Third is ఇది Q2 అనుకున్నాం కదా, Q1 Q2 అనుకున్నాం కాబట్టి ఇది Q3 అవుతుంది. Q3 ఈక్వల్ టు ఎంత? దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ ఆస్క్డ్. రైట్, కండిషన్ ఏమి ఇచ్చాడు, WA ఈక్వల్ టు ట్వైస్ ఆఫ్ WB ఇచ్చాడు అనమాట. ఈ కండిషన్ వాడుతూ మనం ఈ హీట్ ఎంత అన్నది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నమాట. Okay, since these are all reversible engines, so both are reversible engines, I can write Q1 by T1, this is equal to Q2 by T2, right? Again, Q2 by T2 will be equal to Q3 by T3. Okay, so I can combine these two. So you have Q1 by T1 equal to Q2 by T2 equal to Q3 by T3. So let us take any two, right? So first let us take Q1 and Q2. So I can write this as Q1 by T. It is three engines, three reversible engines. So I can write like this. So Q1 by T1 equal to Q2 by T2. First question T2 calculate చేయాలి, right? So we know what is Q1, that is 200 kilojoules. It is given in the problem. By temperature T1 is given, that is 421 degrees centigrade. So T1 is 424, right, as 694 Kelvin. Similarly, exit temperature, the cold temperature and the 277.4 Kelvin. Okay, so now Q1 by T1. So Q1 is 200 kilojoules, and how much is your T1? 421, right? Q1 by T1 equal to Q2 by T2. We don't know that right now. We don't know Q2 and we also don't know what is T2. Okay, but I can write my T2 equal to right, Q2 by 0.288. So ఎలా అవుతుంది, T2 అటు వెళ్తుంది, Q2 by 200 into 420. Sorry, this is 694. Kelvin లోకి మారితే ఇది 200 degree, ఇది 421 becomes 694 Kelvin. 694 అవుతుంది. 200 by 694 becomes 0.288, right? So this is one equation, and then let me write here. I can take these two also. Q1 by T1 equal to Q3 by T3. So again Q100 is 200 kilojoules. T1 is equal to, we don't know what is Q3 by T3 is 277.4. So I can calculate Q3 here. Q3 will become 79.94 kilojoules. Approximately you can write as 80. Nobody is stopping you, right? So from this relation, ఏది మనం ఎక్కడ నుండి చేస్తున్నాం, రివర్సిబుల్ ఇంజన్స్ కాబట్టి దిస్ రిలేషన్ ఇస్ ఫ్రమ్ దీని నుండి ఇవి డ్రా చేసాం అనమాట. ఓకే, now we found out what is Q3 అన్నది మనకు వచ్చింది. So now from this we will calculate other things. Okay. So condition given for is W of A equal to 2 times the W of B. 2 times the W of B. So I can write Q1 minus Q2. This will be equal to 2 times Q2 minus Q3. Right. This I can write as 200 minus Q2 equal to so but why? Because minus Q2, Q1 is 200 minus Q2 will be equal
times Q2 minus 2 times Q2 minus 2 into Q3. Q3 is 79, so this becomes 159.88. Okay, right? So you got all these things. So Q2 will come this side, that becomes 3Q2. 3Q2 3Q2 will be equal to, right, plus 159.88. 3Q2 will be equal to 200 plus 159.8. Right here. Then your Q2 will be by 3. So it is roughly 120. I can write them 119.96 kilojoule. Values I have my Q2, Q3, and also Q1. Q1. Right? So here the question asked is to find the intermediate temperature. Intermediate temperature. Intermediate temperature, that is your T2. T2. So we already have Q2 by T2. We already in the above we already shown T2 equal to Q2 by 0.288. So your Q2 is 119.96 by 0.288. So which will give you 416.52 Kelvin. 416.52 Kelvin. Now we got all the values. You can just write down once. Q1 is 200 kilojoules given in the problem, right? So Q2 just now we calculated 119.96 kilojoules. Q3 is also given in the problem. This is 79.94 kilojoules. Similarly, other side we have temperatures. T1 is 694 Kelvin. T2 just now we calculated, that is 416.52 Kelvin. And finally we have T3. T3, that is 277.4 Kelvin. Right? So we calculated Q3, we calculated Q2. Similarly, we got T2 also, intermediate temperature T2. Now the second part of the question, this is the first part. Second part is asked about the efficiencies. Efficiency of engine A and efficiency of engine or heat pump. Engine B. So efficiency of A is 1 minus Q2 by Q1. Since we have the values, it will come up to 40.02%. You can do the calculations. All the values are here above. So Q1 is here, Q2 is here, Q3 is here, T1 is here, T2 is here, T3 is here. Similarly, you have efficiency of B, that is 1 minus Q3 by Q2. This will turn up to 83.36%. Okay, this is about this problem. It's a very simple problem. Only once again, so you need to draw those block diagram very correctly, right? So first temperature T1, and then you have the first engine, and then intermediate temperature T2, and then you have the second engine. This block diagram, if you draw, once you draw this, everything else will be very easy. This is engine A, this is engine B, right? So this is temperature T1, this is temperature T3, this is intermediate temperature T2. Okay, so this is Q1, this is Q2. The same heat is transferred to B. It is given in the question. Even otherwise, since these are reversible, it must be same. Q3. So this is producing some work W of A. This is producing some work W of B. Right. Once you draw this one very correctly, other things will be very easy to follow. Okay. So we will discuss two more problems from this topic. Then we will stop.